国际消息，咱们先来看美国前总统 Trump 因为风吹费需要钱，所以伪造商业记录，互人指控34项罪名。今仔日这个法院陪审团是裁定这个罪名全部拢成立，互 Trump 将做是美国头一位伫个刑事审判当中互人定罪的前总统。原来法院是按算伫个7月11日时阵会来宣判刑责。 纽约刑事法院12个陪审员经过2届审议，30无异议宣判，川普为了暗砍伫2016年大选前支付验签13万美金的封口费、伪造商业记录的行为有罪。川普变做美国历史上头一个伫刑事审判互人定罪的前总统。伊行出法院时阵讲，这件审判是一个体育，佮讲真正审判日期是11月7号，也就是总统大选投票日。I'm a very innocent man. And it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Our whole country is being rigged right now. 陪审团判决日出来，川普的网络竞选团队嘛随发布，以我是政治犯做票语的募款活动，佮得到支持者热烈回响。川普的竞选资深顾问小斯讲，募款网站有破纪录的捐款，甚至佮因为流量上大，佮了改断线。I feel very sad for America. I feel very sad for America because this is the man who's fighting for America. You know, this is the man who's fighting for America. He tried to save America. 全国纽约州的州犯34项起诉罪名，拢是一级的重罪。除了罚金以外，也有可能面临上悬4年有期徒刑，还是缓刑。不过，以往这种的白领犯罪案件的刑罚来看，川普坐驾机会无悬，上可能互人罚金。而且按照美国法律的规定，候选人准讲坐驾也是会当继续选总统。若做选调，就算互人关，照常会当行使总统的职权。Remember that in New York, the vast majority of 78-year-old defendants who have committed a non-violent crime and are a first offender do not receive any incarceration. They get probation conditions and a fine. Now, if that happens, that will not interfere with Donald Trump serving as president. 若是拜登这边对川普互人定罪，竞选团队表示，这个结果显示无人会当无顾法律的规定。白宫是发声明讲尊重法治，以外无评论。判决结果是伫美国政坛、网络社群、民间引起激烈反应，不过差不多拢伫攻击别党。公司新闻汪慧文编译。